Дорогие друзья, добро пожаловать на встречу онлайн-лектория Теософского общества в России. Сегодня мы приветствуем Дипу Падхи, международного вице-президента Теософского общества. Доктор Дипа Падхи, профессор философии в отставке из Бхубанесвара, штат Одиша, автор книги «Этическая философия Бхагавад-гиты». Она отредактировала и опубликовала сборник статей по женской тематике «Yes, she can», «Да, она может». В 2020 году вышла ее книга «Пандемия короны. Вызов и уроки». Она также пишет статьи по социальным, философским, теософским и духовным вопросам для журналов и различных изданий. Она вступила в Теософское общество в 1994 году и в настоящее время является секретарем ложи Дибапи Бхубанесвар. В 2006 году вступила в Теософский орден служения и стала секретарем группы Махабхарат, регион Одиша, ее президентом в 2010, а в 2016 году президентом Теософского ордена служения штата Одиша. В 2017 году она была избрана вице-президентом Международного Теософского ордена служения. В 2013 году ее пригласили выступить с докладом о трансформационных практиках на летней национальной конференции Теософского ордена служения в Америке. Там же она посетила международную конференцию Теософского ордена служения. В 2016 году организовала конференцию по теософскому образованию, в которой приняли участие учителя и администраторы теософских школ со всей Индии. Встреча проходила в Бхубанесваре под руководством Висанта Хаучина, директора Теософского ордена «Золотое звено» на Филиппинах. Тема ее выступления сегодня «Теософия. Путешествие к самопреображению». Dear friends, this is a meeting of the online lecture program of the Theosophical Society in Russia. Today we are happy to welcome Dr. Deepa Padhi, International Vice President of the Theosophical Society. Dr. Deepa Padhi is a retired professor of philosophy from Bhubaneswar, Odisha, who has written a book on the ethical philosophy of the Bhagavad Gita. She has edited and published a compilation of articles on women's issues, Yes, She Can. In 2020 was published her edited book of Corona Pandemic, The Challenge and Lessons. She also writes articles on social, philosophical, theosophical, and spiritual issues for magazines and journals. Dr. Padhi joined the TS in 1994 and is presently the secretary of the Dibapi Lodge, Bhubaneswar. She joined the Theosophical Order of Service in 2006 and became the secretary of the Mahabharat Group, Odisha region, its president in 2010, and in 2016 she became the president of TOS, Theosophical Order of Service, Odisha. In 2017, she was elected as the vice president of the international TS. In 2013, she was invited to speak on transformational practices at the Summer National Convention of the TS in America. In 2016, she organized the conference on the Theosophical education that involved teachers and administrators from Theosophical schools across India. The meeting took place in Bhubaneswar and was facilitated by Vicente Hauchin, Jr., director of the Golden Link Theosophical College in the Philippines. The title of her talk today is Theosophy, a Journey Towards Self-Transformation. Dear Deepa Padhi, we are happy to welcome you and we are ready to start. Good morning. Am I audible? Yes, we hear you, yes. My greetings from India to all sisters and brothers of Russian Theosophical Society. Let us invoke the universal prayer, which is considered as the mantra or the essence of Theosophy. Доброе утро всем сестрам и братьям Теософского общества в России. Давайте начнем с универсальной молитвы, которая считается мантрой, которая заключает в себе суть теософии, теософского мировоззрения. O hidden life, vibrant in every atom. О сокрытая жизнь, вибрирующая в каждом атоме. O hidden light, shining in every creature. О сокрытый свет, сияющий в каждом существе. O hidden love,
embracing all in oneness. О сокрытая любовь, обнимающая всех в единстве. May all who feel themselves as one with thee Пусть все, кто ощущают себя едиными с тобой, know they are therefore one with every other. знают, что они поэтому едины со всеми. Thank you all. Спасибо всем. At the outset, I would like to thank Brother Svatoslav for requesting me to deliver a talk to the brothers and sisters of the Russian Theosophical Society. I have chosen the topic, Theosophy, a journey towards self-transformation. Я также хотела бы поблагодарить брата Святослава за приглашение выступить для моих братьев и сестер в России. И я выбрала тему «Теософия. Путешествие навстречу самопреображению». Before I start my talk, I would like to offer my homage to the great enlightened lady, the founder of Theosophical Society, Madam Helena Petrovna Blavatsky, by quoting her words relevant to the present topic. Прежде чем я начну свое выступление, я хотела бы выразить мое почтение великой просветленной женщине, основательнице Теософского общества, мадам Блаватской, и процитировать ее слова, которые относятся к нашей сегодняшней теме. Madam Blavatsky had said, and I'm quoting, "There is a road, steep and thorny, beset with perils of every kind. It is still a road, and it leads to the very heart of the universe. It is also the pathless path, and it is for each of us to seek out the way." Unquote. Can you repeat the quote, please? Yes. There is a road steep and thorny, beset with perils of every kind. It is still a road, and it leads to the very heart of the universe. It is also the pathless path, and it is for each of us to seek out the way. Thank you. Итак, Елена It's Петровна a говорила, quotation. Итак, Елена Петровна говорила, есть путь крутой и покрытый шипами, наполненный опасностями всех возможных видов, но все равно этот путь существует, и он ведет к самому центру Вселенной. И именно от нас зависит найти этот путь. Theosophy, as we all know, is derived from the Greek word theo, which means God or universal consciousness or the self, and Sophia means wisdom. So Theosophy is the divine wisdom or wisdom of universal consciousness or the self with capital S. Как мы знаем, теософия происходит от греческого слова «теос», что означает «бог» или «вселенское сознание», или «я», заглавной буквы «я». А София означает «мудрость», поэтому это мудрость божества, или мудрость вселенского сознания, или мудрость «я». Let us first be clear about Theosophy and Theosophical Society. Давайте сначала сделаем ясным кое-что связанное с теософией и с теософским обществом. Theosophy, as I said, is the divine wisdom or the wisdom of universal consciousness or the self. It is the ancient wisdom that underlies the universe. Итак, теософия, как я уже сказала, это божественная мудрость универсального вселенского сознания или «я», и это та мудрость, которая лежит в основании Вселенной.
Theosophical Society is regarded as the embodiment of Theosophy in its abstract concepts. Теософское общество рассматривается как воплощение теософии и конкретное воплощение ее абстрактных идей. Some like-minded men and women who earnestly tried to realize and practice the abstract concepts of Theosophy in their own lives with the help of some who had trodden the path, formed a society. Некоторые единомышленники, те люди, которые честно пытались реализовать и приложить в практике абстрактные идеи теософии, с помощью других людей, которые действительно шли по пути, основали теософское общество. This is how the society came into being. In a magnificent way, Madame Blavatsky clarified the difference between Theosophy and Theosophical Society. Итак, теософское общество таким образом было создано, и Елена Петровна Блаватская великолепным образом продемонстрировала нам, описала разницу, которая существует между теософией и теософским обществом. She said, and I'm quoting, Theosophy is the shoreless ocean of universal truth, love, and wisdom, reflecting its radiance on the earth, while the Theosophical Society is only a visible bubble on that reflection. Theosophy is divine nature, visible and invisible. Итак, она сказала, теософия — это безбрежный океан вселенской истины, любви и мудрости, отражающий свое сияние на земле, в то время как теософское общество — лишь видимый пузырек на этом отражении. Теософия — это божественная природа, видимая и невидимая. I want to clarify that Theosophy is not a religion. It is the essence of all religions. Я также хочу прояснить, что теософия не религия, но это суть всех религий. The motto of Theosophical Society is, there is no religion higher than truth. The truth is one, but we give it different names and forms. И девиз теософского общества — нет религии выше истины. Истина одна, но мы даем ей разные имена и разные формы. I'm sure you are all acquainted with the Bhagavad Gita. In that scripture, there is a verse which says, God or universal consciousness resides in every living being. И я уверен, что все знакомы с Бхагавад-гитой, и в этом священном писании есть такая строфа, которая говорит, что Бог или универсальное сознание пребывает в каждом живом существе. To be more clear, God or universal consciousness, which is one, gets manifested in multifarious forms. И чтобы сказать более ясно, Бог, как вселенское сознание, един, но проявляется в множестве форм. Of all these forms, only human beings are self-conscious. Animals and plants are only conscious. И из всех этих форм лишь человек обладает самоосознанностью, растения и животные всего лишь обладают сознанием. It is said in Indian scripture that it is a privilege to be born as human being so that we can be aware of our own real self through self-transformation, whereas other creatures cannot, as they are not self-conscious.
И в индийских писаниях сказано, что это привилегия родиться человеком, потому что мы можем прийти к осознанию, к реализации нашего истинного «я» через самопреображение. Другие же существа не могут этого сделать, поскольку не обладают самосознанием. Therefore, Theosophy is the wisdom of our true self, and it is the birthright of everyone to know one's own real self. Следовательно, теософия есть мудрость нашего истинного «я», и наше право, принадлежащее нам, каждому по рождению, это знать, это наше истинное «я». Atmanam Vidhi, it is in Sanskrit, which means know thyself, not the manifested physical self, but the self as a part of the universal self, known as consciousness. И вот эта фраза на санскрите означает «познай себя», но это не означает «познай свое внешнее или физическое «я», но то внутреннее «я», которое является частью вселенского «я», также известного как вселенское сознание. In another spiritual scripture, Keno Upanishad, there is a wonderful verse which says, the self is that which cannot be seen by the eyes, but by which the eyes can see, which cannot be heard by the ears, but by which the ears can hear. Know that as the true self or consciousness. Can you say again the name of the Upanishad? Keno Upanishad. Thank you. Итак, вот в этом индийском писании, в этих Упанишадах есть такие замечательные слова, что истинное «я» — это не то, что видят глаза, но то, благодаря чему глаза могут видеть. Это не то, что слышат уши, но то, благодаря чему уши могут слышать. Известное как истинное «я». All our sense organs are working because of this consciousness. Once the consciousness is gone, the body is of no use. It is either buried or burnt. И наши органы чувств работают благодаря сознанию, которое пребывает в нас. И когда сознание оставляет тело, то от тела уже нет больше пользы, и его либо сжигают, либо хоронят. From a theosophical point of view, we are in the midst of a long evolutionary journey, starting from the origin of the universe to the present state of being, which will continue for a long, long time till Manvantara. С точки зрения теософии, мы находимся в середине долгого эволюционного пути, который начался с началом Вселенной и продолжается до настоящего времени, до нашего нынешнего состояния, и еще будет продолжаться долгое время до завершения огромного цикла Манвантара. We have emanated from that one source, the universal consciousness, therefore connected with each other. Мы выявились из этого единого источника вселенского сознания, и, следовательно, поэтому мы едины со всеми остальными. But as we have become conditioned, finite, and limited by the physical form, we have forgotten our source and our connection with all others. Но поскольку мы стали обусловленными конечными и ограниченными физической формой, мы забыли наш источник, и из-за этого связь со всеми остальными. It is the mind which is responsible for our forgetfulness. И именно наш ум в ответе за нашу забывчивость. Therefore,
the focus of human journey towards self-transformation is on our mind. И, следовательно, фокус или основное место приложения внимания и сил для человека, который движется навстречу самопреображению, это именно ум. Madame Blavatsky said, mind is the culprit because of which we have forgotten our real self and identify the external individual self as the real. Елена Петровна Блаватская говорила, что именно ум тот преступник, из-за которого мы забыли свое истинное «я» и отождествили себя с нашей внешней личностью. So she says, mind is the slayer of our true self. Therefore, slay the slayer. Поэтому она говорит, что ум — это убийца истинного «я», следовательно, нужно одолеть убийцу. The decision to take the spiritual journey for self-transformation, to know ourselves, should come from the individual himself. No teacher, no master can help you in taking the decision of treading this path. Решение начать свой духовный путь навстречу самопреображению для познания нашего «я», это решение должно прийти от самого человека, и ни учитель, ни гуру не может принять это решение за человека. Well, others can guide you, but the decision should be taken by you. И хотя другие могут направлять тебя, но это решение должен принять ты сам. The great Theosophist Joy Mill says, here the two true battles are fought and won. One has to make a conscious choice or decision regarding the spiritual journey. The power of conscious choice is truly a human characteristic. Others cannot make a choice for us. Can you say again, please? Here the true battles are fought and won. One has to make a conscious choice or decision regarding the spiritual journey. The power of conscious choice is truly a human characteristic. Others cannot make a choice for us. Спасибо. Thank you. Итак, Джой Миллс, великий теософ, говорила так, что здесь происходят истинные битвы и достигаются истинные победы, сознательный выбор или решение о духовном преображении, о духовном пути — это сознательный выбор самого человека, и только он может этот выбор сделать, и никто другой не может сделать этот выбор за него. Now the question arises, what is the purpose of this spiritual journey? How and what we need to do? Итак, тогда появляется вопрос, какова цель духовного путешествия, как и что нам необходимо сделать. The mission statement of Theosophical Society answers these questions. The mission is to serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realization of the ageless wisdom, spiritual self-transformation, and the unity of all life. На этот вопрос отвечает миссия Теософского общества, которая звучит так: служить человечеству, культивируя все более углубляющееся понимание и реализацию вневременной мудрости, духовного самопреображения и единства всей жизни.
In this statement, one finds the mention of means, the process, and the goal of Theosophical Society. И в этом заявлении, в этой формулировке миссии мы находим и цели, вернее, средства, и процесс, и цель Теософского общества. Theosophy, known as ageless wisdom, is the means. As Madame Blavatsky says, this ageless wisdom can be attained by regular study, meditation, and service. Let us discuss them one by one. Итак, теософия, известная как вневременная мудрость, это средство. Как говорила Елена Петровна Блаватская, мы можем обрести эту мудрость благодаря изучению, медитации и служению. Давайте поговорим о каждом из этих этапов отдельно. Study is necessary for knowledge. Study of Theosophy is, in the true sense, the study of the book of life, the observation of the interconnectedness and interdependence of all lives and things. И изучение необходимо для понимания теософии в истинном, что в истинном смысле является изучением книги жизни, неразделенности, взаимодействия и взаимозависимости всей жизни и всех существ. We are not separate. We are all one existence, one consciousness. Мы не отдельны друг от друга, мы все единое существование и единое сознание. We need to study the books on Theosophy regularly and listen to the lectures so that it becomes a part of our mind and becomes easy to practice. Нам необходимо изучать книги и слушать лекции регулярно для того, чтобы все это стало частью нашего ума и чтобы нам было легче все это практиковать. Can you see me? Excuse me. Yes, Can you yes, see me? yes. Okay. The first objective of Theosophical Society is to form a nucleus of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste, or color. It presupposes the principle that each is related to all. Первая цель Теософского общества — это сформировать ядро всемирного братства человечества без различия расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи. И это отражает вот этот универсальный принцип взаимосвязи и единства всех. Rather, 1 year, former international president had opined that universal brotherhood has a quality into which the feeling of mine, within quote, does not enter at all. И Радха Берне, предыдущий международный президент Теософского общества, говорил, что Всемирное братство имеет такое качество, в которое чувство ума не входит совершенно. One needs to do a comparative study of religion, science, and philosophy to have a better understanding of Theosophy. This is as you know, the second objective of Theosophical Society. И необходимо заниматься сравнительным изучением религии, философии и науки, чтобы лучше понимать теософию, и это, как мы знаем, является второй целью Теософского общества. The third objective is to investigate
unexplained laws of nature and the powers latent in man. Третья цель, как нам известно, это исследовать необъясненные законы природы и цели, сокрытые в человеке. Spirituality is connecting with the spirit or one's inner self. This involves taking time for self-reflection or meditation. Наша духовность имеет связь с обретением контакта с осознанием нашего внутреннего «я». Это включает в себя необходимость уделять время самонаблюдению и, и размышлению над нашей внутренней жизнью. Meditation is required to get focused on the goal. It is an essential part of our inner life, our inner self. In a beautiful way, Madam Blavatsky had pointed out, and I'm quoting, медитация, для нее необходима цель и определенное сосредоточение, и она является неотъемлемой частью нашей внутренней жизни. И Елена Петровна Блаватская замечательным образом выразила это. she says, and I quote, "The self of matter and the self of spirit can never meet. One of them must disappear, as there is no place for both. If the self of matter, which is the personal self, with its animal inheritance and vested interest, does not come to an end, the splendor of the spirit can never be discovered." Unquote. Итак, цитата Елены Петровны Блаватской, которая сказала, что материальное я и духовное я никогда не могут встретиться. Одно из них должно исчезнуть, для обоих нет места. И я, которое материальное, личное и погруженное в чувственные желания и стремления, если оно преобладает, то великолепие духовного я никогда не может быть найдено или раскрыто. In order to discover the inner self, we need to meditate. It is essential. With constant meditation, yes, please go on. Sorry. Для того, чтобы открыть наше внутреннее «я», необходимо медитировать. Это очень нам необходимо, и без этого With constant meditation, the self of spirit wins over the self of matter. Да, без этого никак, и благодаря постоянной медитации духовный «я» побеждает и одерживает верх над материальным. Regular practice of meditation has a great impact on the spiritual journey. It is absolutely necessary in the process of transformation as the individuals become more in tune with their inner selves and gain a stronger sense of purpose and direction. Регулярные практики медитации и имеют великое воздействие на духовный путь человека и являются необходимыми для процесса самопреображения. По мере этого человек находит, что он более сонастраивается со своим истинным «я» и обретает более ясное чувство цели и направления. Theosophists
need to be altruists, as mentioned by Madam Blavatsky. They are not only intellectuals, they are supposed to be practical. И теософы должны быть альтруистичными, как говорила Елена Петровна, и не только быть интеллектуалами, но и применять все знания на практике. We need to apply our knowledge of Theosophy in our everyday life, as well as in our relationship with others in the society. Нам необходимо применять наши знания теософии в нашей повседневной жизни, так же, как в отношении к другим людям и в нашей деятельности в обществе в целом. We need to demonstrate that theosophical principles are meant to work for the problems of society, education, relationship, etc. Нам необходимо демонстрировать, что принципы теософии работают и действуют в отношении различных проблем, которые существуют в обществе, которые существуют в сфере образования, в сфере отношений и тому подобное. At an early age, children should be given holistic education so that they would come out as good human beings, outwardly as well as inwardly. В раннем возрасте дети должны получать холистичное образование, такое целостное образование, чтобы стать хорошими человеческими существами, как внешне, так и внутренне. I would like to mention here that in Adair, Chennai, India, we have Adair Theosophical Academy, which is known as ATA, that imparts holistic education to children to take care of their physical, emotional, mental, social, and spiritual aspects of life. И я бы хотел здесь упомянуть, что в Адьяре есть, в Ченае, в Индии, у нас есть такая Теософская академия, которая известна как ATA, которая применяет и предлагает вот такое вот холистичное, целостное, всеобъемлющее образование детям, учитывая физические, эмоциональные, ментальные и социальные аспекты развития личности. This holistic education integrates self-transformation and academic learning to produce balanced and accomplished human beings. И это холистическое образование совмещает самопознание с академическим аспектом образования, благодаря чему мы имеем вот таких вот полноценно развитых людей. Service to others is a part of Theosophy. Mahatma Gandhi, the father of independent India, was a Theosophist. He used to say that if you want to find yourself, lose yourself in the service of others. Служение другим — это неотъемлемая часть теософии. Махатма Ганди, отец независимой Индии, был теософом. Он говорил: если хочешь найти себя, потеряй себя в служении другим. Through constant service to others with empathy and compassion, we can give up our selfishness, the ego, which is the greatest hindrance in our progress towards self-transformation.
В постоянном служении другим, наполненном эмпатией и состраданием, мы можем оставить наше эго, отбросить нашу эгоистичность, что является величайшим препятствием на пути к самопознанию и самопреображению. Self-transformation is not a destination. It is a process that helps us to evolve. Самопреображение — это не цель, а процесс, который позволяет нам эволюционировать и развиваться. Sometimes it is a lifelong journey to evolve. In some cases, it takes many births also. И иногда это есть путешествие длиною во всю жизнь, а иногда оно занимает много рождений. But we must start at our earliest. Но мы должны начать как можно раньше. There is a difference between change and transformation. Существует разница между изменением и преображением. In case of change, it may appear again after a gap of time. В случае изменения прежнее состояние может появиться вновь после некого периода времени. But in case of transformation, nothing of the old remains. Но в случае преображения не остается ничего из старого или прежнего состояния. In place of that, something new happens and it continues. It is, yes. Вместо того, что было раньше, старого, проявляется нечто новое, и оно продолжается постоянно. It is like the metamorphosis of the caterpillar into a beautiful butterfly, which has no trace of the former in it. Преображение подобно преображению гусеницы в прекрасную бабочку, в которой уже нет следа от ее прежнего состояния. The life of a butterfly, from a humble caterpillar to a magnificent winged creature, is an excellent example, I would say, for the journey of personal and spiritual transformation. И вот эта вот жизнь бабочки, которая стала бабочкой, превратившись в нее из скромной гусеницы в такое прекрасное крылатое существо, на мой взгляд, это замечательный пример того, что такое есть путь самопреображения. The process symbolizes the potential of inner transformation and ability to transcend our present state. Такой пример показывает нам потенциал нашего внутреннего преображения, благодаря чему мы можем превзойти наше нынешнее состояние. In spiritual terms, as the journey of butterfly reflects the shedding of old ways of being, in the transformation of the self, one should leave behind the mental blockages like blind beliefs, superstitions, false notions, wrong lifestyle, laziness, etc. Говоря о путешествии бабочки в духовных понятиях, это преображение затрагивает все наши пути существования, все аспекты. Нам необходимо оставить ментальные преграды, которые существуют в нас, такие как слепая вера, предрассудки, неверные воззрения, неверный образ жизни, лень и так далее. Self-transformation begins with self-awareness, that is, being aware
of our own self. Самопреображение начинается с самоосознанности, что подразумевает, что мы начинаем осознавать наше «я». Sometimes it requires us to step out of our comfort zones and embrace changes. Иногда это требует от нас выйти за пределы нашей зоны комфорта и принять перемены. We may find these changes too difficult, uncomfortable, and intimidating. In order to achieve new understanding, we need to let go many things, adjust others, push through to move in new direction. И эти изменения могут восприниматься нами как слишком трудные и что-то, что для нас кажется устрашающим даже. Но для того, чтобы достичь нового понимания, необходимо отпустить многое старое и смело двигаться в новом направлении. But these challenges are very much required for our growth and transformation. Но эти вызовы совершенно необходимы для нашего самопреображения. One needs to embrace the challenges and obstacles in life as the opportunities for growth so that we emerge stronger and much wiser. Однако же вызовы и препятствия, с которыми мы встречаемся в нашей жизни, необходимо принять и осознать их как возможности для нашего роста, благодаря чему мы становимся сильнее и мудрее. Self-transformation requires positive qualities like patience, kindness, love, compassion, and empathy. One needs to consciously cultivate positive habits for a strong foundation of self-transformation. Самопреображение требует положительных внутренних качеств, таких как терпение, доброта, любовь, сострадание, эмпатия. И необходимо сознательно культивировать положительные привычки, которые должны стать прочным основанием самопреображения. Now, coming to the goal of Theosophy, there is only oneness or unity of all lives. Обращаясь к цели Теософии, мы думаем о том, что есть только лишь единство всего существующего и всей жизни. Madame Blavatsky explains the truth of unity in the following way, and I quote, "This unity is a thing altogether different from the common notion of unity. As when we say that a nation or the army is united, existence is one thing, not any collection of things linked together. Fundamentally, there is one being with capital B. Being absolute, there is nothing outside it. It is all being. It is indivisible, else it would not be absolute." Unquote. Итак, Елена Петровна говорила так, что единство — это нечто совершенно отличное от обычных представлений о том, что такое единство. Когда мы говорим, например, что нация или армия едины, существование — это одно явление, такое
единое состояние — это не собрание отдельных вещей, соединенных вместе. Есть только единое существо или единое существование с заглавной буквы, которое является абсолютным, и оно нераздельно и неразделимо, иначе оно не было бы абсолютным. Only through self-transformation one can think of reaching the goal, that is the one self or being. И только лишь благодаря самопреображению мы можем достичь этой единой цели, которая является вот этим единым абсолютным состоянием бытия. We are now in a time of transition. We are on our way to self-destruction and chaos in the world. Мы сейчас находимся в нашем мире в такие времена, в таких условиях, когда проявляется саморазрушение и все, похоже, движется к хаосу. The world needs a change. The world can change only when individuals change. Мир нуждается в изменениях, и эти изменения могут произойти только тогда, когда изменятся люди. This is the time we need to start a spiritual journey which can lead to our goal, that is the self-transformation. Именно в это время нам необходимо начать духовное путешествие нашей цели, которая представляет из себя самопреображение. It is truly a journey from unreal to real, from darkness to light, from death to immortality. Thank you. И это поистине путешествие от нереального к реальному, от тьмы к свету и от смерти к бессмертию. Спасибо. Thank you. Well, we have some time for questions. I will invite people to write questions in the chat and raise their hands. Так, дорогие друзья, у нас есть время для обсуждения и вопросов. Пожалуйста, поднимайте руки. Я бы хотел задать первый вопрос про цитату Радхи Бернье. Попросить прокомментировать приведенную цитату. I would like to ask you to comment a little bit on the quote that you gave from Radha Bernier when you were finishing to speak about the first object of the TS. You were saying that the feeling of mind doesn't enter the understanding of brotherhood, something like that. Could you comment this quote a little bit? Can you repeat it? I just couldn't get you. Yes. I would like you to ask to comment the quote of Radha Bernier that you gave when you were speaking about the first object of the TS, about brotherhood, that the feeling of mind doesn't enter the understanding of brotherhood, something like this. Could you comment a little bit? How do you understand it? Yeah. Universal brotherhood, I'm repeating it. Universal brotherhood, she said, has a quality, it's like, as I said, just a second. What was that? I'm forgetting. Universal. Just a sec. Mm-hmm. Universal brotherhood has a quality in which the feeling of mind doesn't enter at all. Yeah. It means
you must understand what universal brotherhood, that is the first and foremost thing we should understand. It means that we are all one because we have come from the one source. So the source is one. Though these bodies are, many, but we have that consciousness, which is a part of that one universal consciousness. So we all have that essence in each one of us. Therefore, we cannot say that this is mine. I can't say that because what I say mine also can be hers, also can be his. Because we are essentially one, as we all come from that universal consciousness. Because the consciousness which we have individually is not different from the consciousness of the other person standing near you or standing beside me. We have the same consciousness. So how can I differentiate myself from the other one standing near me? In that sense, she said that there should not be a feeling of mine, which actually means what she meant to say, that we should not be selfish. We should not be selfish. We should not have that ego. Whatever we do, first we must think that by doing this, am I being selfish or not? And at that moment, we should, we should be conscious of this universal brotherhood and think that, no, I shouldn't be that selfish because we are all one. So basically it is to say that we should try to give up our ego or selfishness. It is very difficult, no doubt about it. Saying is very easy, but doing is very difficult. But this is what she meant. And we should also try to do that. Hope it is understandable or not. Yes, thank you. Итак, ответ на этот вопрос такой, что нам следует понять и осознать, что такое всеобщее единое братство. Мы все одно целое, потому что мы все пришли из единого источника. И этот источник един, хотя наши тела многочисленны, но у нас есть то сознание, которое является частью этого единства. И в каждом из нас есть суть, и поэтому вот эта суть, которая едина для всех нас, поэтому и, следовательно, мы не можем сказать, что вот это мое, потому что когда я говорю мое, мы также можем увидеть, что это принадлежит всем остальным, потому что, по сути, мы едины, и поэтому, и поскольку мы все исходим от единого сознания, то сознание, которое мы имеем, в сути своей не отлично от сознания другого человека, стоящего рядом с нами. И поэтому как мы можем, в общем-то, отличить единое сознание, которое пребывает в нас? В этом смысле не должно возникать чувство «моё». И имея в виду это, нам надо постараться понять тоже вот этот призыв Радхи Берне как призыв к неэгоистичности. Все, что мы делаем, прежде чем мы это сделаем, следует подумать, эгоистично это или нет, и в этот момент осознать. И если это является эгоистичным, то нам следует отложить наше эго в сторону и думать о том, что мы все единое целое, осознавать всемирное всеобщее братство. Вот, и хотя отложить наше эго в сторону очень трудно, но тем не менее это делать нужно, это путь. И вот об этом нам говорится, и это следует нам попытаться сделать. Спасибо. Thank you very much.
Роман, пожалуйста, прошу вас. Всем добрый день. Большое спасибо Дипа Падхи за удивительную лекцию. И огромное спасибо за ту цитату. Я прям ее для себя выписал, что Теософия и есть мудрость нашего истинного «Я». Потому что мы все переводим Теософию как божественная мудрость, и нам даны очень много ключей, что есть Бог, а Бог есть наше истинное «Я», но почему-то, лично я в этом ключе никогда не думал, и просто огромное спасибо за эту цитату, над ней нужно очень много помедитировать. А мой вопрос касается ваших слов относительно изменения и преображения. Я так понимаю, что в человеке сначала происходят некие изменения, которые потом синтезируются или перетекают в уже окончательное преображение. Соответственно, такой вопрос, как по-вашему, есть ли какие-либо методики распознавания еще изменения или уже преображения? Стоит ли себя проверять какими-либо способами или, может быть, искушениями, чтобы понять, уже преображение или все-таки еще изменения, и можно с головой опять в это искушение? И есть ли какие-либо практики более качественного и лучшего перетекания этого изменения в окончательное преображение? Спасибо большое. So the question is, first of all, good day and thank you very much for the amazing lecture, and immense thanks for the wonderful quotation that I copied for myself that says that Theosophy is the wisdom of our true self, because we usually translate Theosophy as the divine wisdom, and we are given many keys to understand what is God, which is our true self. But for some reason, me personally, I have never connected and thought that this divine wisdom is then the wisdom of our true self. So this is something very precious to meditate on. And my question is about the difference between change and transformation that you mentioned. So how can we understand if we have already transformed, or if it's just some change that happened? Should we try to test ourselves, maybe tempt ourselves to understand if this already happened? And how to facilitate change to become transformation? Yes, it is a good question. Well, as I said, change is not permanent. It may not be permanent. It may be permanent, but you may again come back to the same, what you were previously. But in case of transformation, it is for long. It is, it is a life-changing experience. So you cannot go back. One can understand, I had given you the example of the butterfly and the caterpillar and butterfly. Well, when the caterpillar becomes the butterfly cannot go back to become a caterpillar. This is known as transformation. This is a very good example of self-transformation. It is not change. I may change this room, my study room, as my dining room. Tomorrow I may convert it as my living room. These are changes. But this kind of change is forever. I hope you are satisfied with this answer. Mm-hmm. Anything else? Yes? Yes, I will translate and then maybe follow up a little bit. Это очень хороший вопрос. Как я уже
упоминала, изменения носят непостоянный характер, и мы можем вновь... Оно может быть постоянным, но может быть и таким, что мы возвращаемся обратно к тому, что было раньше. Но в случае с преображением это происходит на долгое время, и это такое состояние, когда мы уже не можем вернуться обратно. И вот пример бабочки как раз здесь нам это демонстрирует. Она уже не может стать опять, превратиться в гусеницу. И поэтому это хороший пример. Это не изменение, это именно самопреображение. Но пример изменения, например, я могу свой кабинет переоборудовать значит, в обеденный зал, это помещение потом преобразить в гостиную и так далее. То есть это то, что может происходить регулярно, но самопреображение происходит навсегда. Я еще попрошу добавить, может быть, про испытание. Надо ли себя испытывать? And what would you say, should we test ourselves to understand if this is self-transformation or just change? Should we test ourselves somehow? Yes, we can. Because I can give you another example, like, our own self. Suppose I want to change my hairstyle. So that is a change. That is not a transformation or anything. Or, if I give up, I'm a great, what do I say, lover of coffee, but I gave up coffee. So it is a change in my life. Got it? But these are not permanent. Maybe permanent. It may happen that, but these are not all that essential. What is essential is to change our lifestyle, our qualities, the inner qualities. That is most important. Like somebody is very angry. Somebody is very what do I say? Well, angry. Somebody is very angry. So this is an quality which is not only bad for himself, but for others as well. So this is something which we need to change, and this change should be a transformation. It's not that I'll change for 1 month only, and again I'll become same angry man. No. In this case, because others are being affected by it, therefore, I must change. Are you getting my point? Yes. So that others are being affected, and this is not good for me as well. Because with these qualities, these negative qualities, just for instance, I'm saying, I cannot move forward in my journey. So we have to give up all these negative qualities. That's what I want to say. Thank you. Да, ну вот мы, конечно, можем себя проверять, но я бы хотела привести еще пример такой. Вот я хочу изменить прическу, или, скажем, я люблю кофе, и я оставляю эту привычку кофе. Это изменения, но они не носят постоянную природу, постоянный характер. Но те преображения, о которых мы говорим, связаны с качествами, личными качествами человека, с качествами его характера. И это очень важный вопрос. Например, если кто-то склонен к гневу, то это качество, которое вредно не только для самого человека, но и для других. Поэтому мы должны изменить в себе это качество, совершенно его преобразить, не только на, скажем, 1 месяц, а потом вернуться в прошлое состояние. И это очень важно, потому что под влиянием этого качества, под его негативным воздействием находимся не только мы, но и другие люди, а это, опять же, в свою очередь, плохо для нас самих.
Поэтому все вот такие негативные качества должны быть объектом самопреображения, потому что они мешают продвигаться вперед на пути. Thank you. Роман, прошу вас. У вас дополнительный вопрос. Да, спасибо. Ну, был вопрос как раз про методики. Я попробую объяснить вопрос несколько с другой стороны. В буддийских практиках медитации основа, она идет в исследовании природы своего ума. И когда долго практикуешь, то научаешься видеть корень любой мысли, из чего и откуда она исходит. И когда начинаешь практику какую-либо самопреображение, то начинаешь отслеживать все свои мысли, откуда они идут. И когда появляется некая, скажем так, неблагожелательная мысль, то когда она бьет прямо в лоб, а я настороже, то ее очень легко загасить. В смысле, не последовать за ней. Но природа ума очень интересная, и ум, или, ну, в общем, эта мысль начинает обвиваться, она начинает искать какие-то корни в глубине меня и прорастать с совершенно неожиданных сторон. И, соответственно, вопрос такой, если какие-то более интересные практики работы с умом, работы с этими мыслями, недопускания тех мыслей, которые могут в итоге прорасти в некое заблуждение или в некое неблагое действие. Спасибо. Mm-hmm. Okay, so there is like a comment and a follow-up question. So, as following some Buddhist way of practicing meditation, we very often focus on investigating the nature of our mind. And as we practice, we learn to see the root of our thoughts, where it comes from. And this is important, I assume, for self-transformation, to follow where our thoughts come from. So when some negative thought comes and I am aware, I am mindful, it's easy to put it aside and not to follow this negative thought. But it seems that this thought then tries to find some way to enter and some resonance in me to enter from unexpected side. So the question is, what other practices of working with our mind and with our thoughts to completely put away the negative thoughts that can manifest themselves as delusion or negative action? I think there is no other way. It is constant practice. Through constant practice, these negative thoughts will go away. Because to me, there is no other way. These things, these negative thoughts will definitely come. First of all, we have to just, bear with it. Just be aware of that negative thoughts. Then after some time, try to get a positive thought in place of that negative thought. By this process, I think one can avoid these negative thoughts. I have tried also in this way in my life, so that's why I'm telling you. Thank you. Я думаю, что нет других путей, кроме постоянной практики. Тогда эти негативные мысли будут уходить. Вообще они приходят несомненно, это правда. И сначала нам просто нужно осознавать, что они есть. И после некоторого времени, по мере возможности, стараться заменять их на положительные мысли вместо негативных. И вот таким путем можно их избежать, и
можно их преодолеть. И я тоже пытаюсь это делать в моей жизни, поэтому я считаю, что вот другого пути нет, есть вот такой путь. Спасибо. Thank you very much. У меня есть другой вопрос. Я хотел бы спросить по поводу того, если мы говорим об изучении, как о первом члене этой формулы, которую мы часто вспоминаем, что же лучше изучать самостоятельно или в группе, и в чем разница? I have a question about this formula that we often speak about, study, meditation, and service. So the first point is study. And which is better, to study individually or study in the group? And what is the difference? Both are required. Study individually and also once in a week or once in a month collectively. That is very much required. By that, many doubts can be cleared, for that, and you will come to know many other things from your other colleagues or your other members. Mm-hmm. So, and what is the other question you asked? What is the difference between the two? What are the benefits? Benefits of both ways of studying yourself and studying in the group. Studying oneself, Mm-hmm. is needed, and it is a kind of practice. So every day we need to read something or other, some books or other on Theosophy or any other spiritual books. If we're talking about Theosophy, so we must read theosophical books every day. So by that, we learn a lot of things about Theosophy. And while reading, there are also doubts. It's not that we understand everything. Some doubts come up. And when you meet others in a group, you can discuss that doubts, and that may get clarified by your friends, by the other members. I think that is why this collective reading, collective study, group study is required. You come to know many things, you come to learn a lot of things from others as well. Thank you. Да, ну вот необходимо и то, и другое, и изучать самостоятельно, и изучать в группе, например, раз в неделю или раз в месяц, как получается встречаться как в составе группы изучающих, потому что благодаря этому можно устранить многие сомнения и узнать многое новое и ценное от наших единомышленников, от других членов общества, от наших коллег, так сказать, в этом процессе. И самостоятельная практика необходима, самостоятельное изучение. Нужно стараться каждый день читать что-то по теософии, ну или другие духовные философии. Но если мы говорим о теософии, то теософские книги, потому что благодаря этому мы сами очень многое узнаем, но в процессе этого познания также возникают многие сомнения. И вот разрешать эти сомнения очень хорошо и полезно именно в процессе групповых занятий, когда они могут поясняться нашими друзьями, другими членами. И поэтому, я думаю, коллективное или групповое изучение необходимо. Мы можем узнать очень многое от других людей. Спасибо. Наина, прошу вас. Можно позволить себе привести пример практики преображения в нашем мире, на мой взгляд. Вот у нас недавно случилась трагедия, где погибло много людей в концертном зале. И по телевидению выступил врач, который участвовал в спасении. И он сказал, что спасал девочку, у которой погибли мать, отец и брат. И она сама была ранена. И он ей хотел ее успокаивать и оказать ей помощь, а она его просила помочь
как можно больше другим людям. Вот мне кажется, это преображение, когда уже ребенок, это всего лишь ребенок, он уже не испытывал ни одиночества, ни скорби. То есть эти качества были у него уже преодолевшими. Она просила помочь другим людям. Спасибо. Спасибо. Да, удивительный пример осознания единства. I would like to give a comment, an amazing example. So recently in Moscow there was a tragedy where many people died, and then there was a doctor who was speaking on TV, and he participated in saving people, and he saved a child whose mother, father, and brother died, and she was wounded herself. But when he tried to console her and help her, she asked him to help others as much as possible. So this child was not feeling sorrow or something else. This child has already overcome this feeling of separateness, apparently, and was asking to help others. This is an amazing example of realization of unity. That's the comment that Naina gives. How old is she? Сколько лет было этой девочке? К сожалению, не сказали. Well, unfortunately, it was not mentioned. Pardon? It was not mentioned, unfortunately. I see. Yes, it is a great act of service, selfless service, we can call it. Yeah. This is what universal brotherhood is. But there is also, both part, the negative as well as the positive, the destruction, construction. Both are always there, and we have to choose the right path, positive path. Isn't it? You asked something? Did you ask anything? No, it was a comment, not Yes. a question. It's Да, really, это... it's too sad. It's Yes. people very bad about it and very, very sympathetic. Thank you. Да, это великий пример служения и осознания всемирного братства без различий. Конечно, всегда в нашем мире присутствует негативное и позитивное, созидание и разрушение, и нам всегда нужно выбирать путь созидания. И это очень печально, конечно. Мое сочувствие я выражаю в связи с этим. Дмитрий, пожалуйста. Добрый день. Дипа, большое спасибо за очень интересную лекцию. У меня такой вопрос. Вы упомянули в некоторых местах про ум, да? В одном контексте вы говорили о том, что Блаватская писала, что нужно убить убийцу реальности, да, что наш ум иногда мешает нам увидеть нашу истинную природу. С другой стороны, вы говорили о том, что мы должны использовать ум для изучения лекций, литературы, познавательного процесса. Было и такое. Говорит ли это о двойственной природе ума? Как вы считаете, является ли ум, как и все то, что мы используем для нашей эволюции, необходимым инструментом, но в то же время двойственным? Да? То есть это наша часть нашей природы, и пытаться с ней бороться имеет ли смысл? Это мой вопрос. Ты на английском сам? Хорошо, я могу на английском сам рассказать. Dear Deepa, thank you very much for your insightful lecture. It was very good and welcome. And I had a question regarding the contents. In several contexts in your lecture, you mentioned the mind. In one context, you said that, as H.P.B. wrote, it's that we have to kill the killer because the mind is the killer of the reality, and sometimes this allows us to see our true self. But in the other context, you said that we have to use our mind just for listening to the lecture, for studying theosophical literature. So, as I see it, don't you think that it's an inevitable instrument which we have in our nature and which we use for our evolution, and it's dubious, right? As you said, that sometimes we have to
to stop it, and in some cases we have to use it for some practical and good experience. Don't you think it's natural for us to have it in our nature and use it for our progress? Thank you. Well, mind is necessary, of course. Without mind, I will become a god. People say that man with mind is man. Man without mind is God. So for us, human beings, mind is necessary. But this mind is sometimes constructive, sometimes it is destructive as well. For example, a knife can be used in both ways. A knife is used by the doctor to operate a case. And the same knife can be used to kill a person, isn't it? So it depends on how we use it, how we use this mind. There are saints, there are monks. They are very, they're very constructive. Their mind is in a very constructive way. And there are also thieves. There are robbers, there are murderers who use that mind in a destructive way. So what we need is to make our mind, to train our mind in a constructive way so that it will not harm others and it will not harm us as well. Because the mind is the troublemaker. When we get angry, it is the person who gets angry suffers a lot, not the person on whom he gets angry. So we have to see, we have to control our mind. And that is what I want to say, that it depends on how we look at it. It can be, constructive as well as it can be negative. So to make it constructive, what we need is this, that is study, meditation, concentration, as the Indians say, dhyana, dharana. All these things are required for that, for the control of the mind. The nature of mind is fickle. The nature of mind is to go towards negative, but we have to control it. That is why this transformation, all this, spiritual teachings and lessons are there. Спасибо, thank you. Yes, thank you very much. Конечно, ум нам необходим. So you said that there is a saying that a man without mind becomes God. Yes, they say Interesting. that, yes. Interesting. Man without mind is God, and God with a mind is man. Wow, amazing. Да, вот есть такая удивительная формула, что человек без ума становится Богом, а Бог с умом становится человеком. Да, но мы люди, для нас ум необходим. И этот ум иногда проявляется в созидательном ключе, а иногда в разрушительном. И вот, например, такой известный пример с ножом, да, можно привести. Некоторые нож можно использовать, как использует врач для того, чтобы провести операцию, спасти жизнь человека, но и можно использовать, чтобы отнять жизнь. Вот. И поэтому все зависит от того, как мы используем наш ум. Например, святые и многие монахи, они используют ум очень положительным, созидательным образом, ну а воры и убийцы, конечно, очень разрушительным. Поэтому то, что нам нужно, это наш ум необходимо тренировать, направлять его на положительные пути, уводить его с пути причинения вреда другим и нам самим. Опять же, как тоже известный
пример с гневом. Когда человек испытывает гнев, то намного больше страдает он сам, чем тот человек, которому этот гнев направлен. Вот, и, следовательно, нам необходимо это делать. И вот, как говорится об этом, дхьяна и дхарана, да, все это нам необходима медитация, овладевать сосредоточением нашего ума, именно потому, что он обладает двойной природой, положительной и негативной, и на преображение нашего ума, на овладение нашим умом направлены все вот эти учения духовные, которые у нас есть. Спасибо, Дмитрий. Еще раз, пожалуйста. Спасибо за очень интересный ответ, за вот эту цитату, да, которую вы привели, что человек без ума — это есть Бог, а Бог с умом — это человек. Это очень интересно, над этим стоит подумать. У меня есть второй вопрос. В прошлом году у нас была индийская школа мудрости. У нас была замечательная ваша коллега, она делала лекцию. Випха Сабхена, правильно, Слава? Випха Саксена. Випха Саксена, да. У нас был лектор из Индии, она очень интересную лекцию сделала. И она там говорила, привела одну очень интересную мысль, которая меня очень поразила, я зафиксировал, о том, что самотрансформация есть величайшее служение, на которое способен человек. Я хотел бы спросить, вы вы согласны с этим? И не является ли, на ваш взгляд, это отражением такой как бы другой формулы, перефразированной, да, о том, что если ты хочешь изменить мир, то ты должен изменить себя. Я переведу. Deepa, thank you very much for your reply. Sorry, it was, well, you gave a very interesting quote about the God and the without mind, and it is worth deep thinking. Thank you very much. So I do have a second question. Last summer we had a School of Wisdom, which was done by several Indian international speakers, and we had lecture from Vipha Saxena. So she gave a very remarkable and insightful lecture. And she said she gave one thought which struck me very much, and it sounds like that the greatest. So actually, that self-transformation is the greatest service which a man can do. So she gave it like that. So the greatest service a man can do is self-transformation. Do you agree with that? And do you think that it relates to the modern thought that if you want to change the world, you have to change yourself? Thank you. Yes. Yes, that is true. If, as I mentioned in my talk also, if we want to change the world, we have to change ourselves. And this change is possible, permanent change is possible only through self-transformation. If the individuals, we are responsible for the chaos of this world, isn't it? And we are also responsible for the good things that is happening in this world. So the good things are happening because of the good people, the transformed people. This goes without saying, and you'll also agree with this, with me. Yes, but do you agree that it's the greatest service possible, that self-transformation is the greatest? Do you agree that it is the greatest possible service? Greatest, of course, it depends on, sometimes we can say even the scientists, they are also greatest people, isn't it? Yes, they are. Self-transformation. I won't say greatest because beyond self-transformation, there is also another destination. That is the self-realization, becoming one with the one being, with the pure, with the universal consciousness. That is too much, that is very rarely people achieve that. But that is supposed to be the goal, according to spiritualism. That is the last goal, to be one with the infinite, to be one with the universal consciousness. But
Self-transformation is very, very necessary for all of us, even for ordinary people, because that gives us, we become, what do I say? We become controlled, we become sympathetic, empathetic, and compassionate towards others. These things will come only when you become, when you have this transformation. Self-transformation brings with it all these qualities which are very much required to live in this world, because we are living in this world with all others, not only human beings. There are plant kingdoms, there are animal kingdoms. They are also part of this earth. They are our neighbors. So we must be very careful while dealing with them. So these things, ordinary people, they don't think about it. They think that, well, human beings are the ultimate, human beings are the great ones and they can do anything they like. That is why, this killing of animals, killing of forests, deforestation, all these things are happening because we are not worried about them. They have also life, they have also consciousness. But we only think about ourselves. We never think about others. So when you think, when a person becomes self-transformed, he not only thinks about himself, he thinks about others, other human beings, other animals, other plants as well. And that is why I say that it brings them all these qualities of empathy, sympathy, compassion, kindness, love, without which life is not peaceful, life is not happy at all. Yes, I agree. Thank you very much. Да, это про... Yes. Excuse me, Mhm. Can you give me just 2 minutes? Oh, yes, of course, of course. Of course. Пока Дипа отошла на 2 минуты, я переведу как раз ее ответ. Она говорит, это действительно правда. Я говорила в своем выступлении, что изменить мир действительно возможно только через самопреображение. И если мы, как люди, как индивидуумы, ответственны за то, что происходит в мире, то мы отвечаем и за тот хаос, который имеет место в нашем мире, но точно так же и за те хорошие проявления, которые происходят. И это, несомненно, так. Они исходят от действий хороших людей, которые прошли определенный процесс самопреображения уже. Вот. И мы можем сказать, что в этом контексте ученые являются великими людьми, которые действительно помогают преображать наш мир. Но я не стал бы говорить, что самопреображение — это величайшее служение, которое мы можем оказать, потому что за самопреображением есть еще дальнейшая цель, то, что связано с самореализацией, с осознанием единства и с воссоединением с единым, со вселенским сознанием. Но эта цель очень высока, и это великая цель, и редко люди достигают ее. Но предполагается, что именно эта цель духовного развития, духовного пути — стать единым с духовным сознанием. Вот. Но что касается самопреображения, то это очень-очень необходимая вещь для всех нас и для всех нас, обыкновенных людей, которые и связаны с Теософией нет. И мы благодаря этому процессу становимся более сострадательными, более эмпатичными, более сочувствующими другим. И эти вот качества обретаются нами только благодаря процессу самопреображения. И эти качества необходимы, потому что мы живем в мире с другими живыми существами, не только с людьми. Но на самом деле много других живых существ, растения, животные, они тоже часть нашего мира, и мы должны быть с ними очень аккуратными.
очень бережными, но обыкновенно люди об этом не думают, полагая, что человек — это величайшее явление, творение, и что мы можем поэтому делать все, что хотим, убивать животных, устранять леса там, и так далее. Вот, но мы не беспокоимся о них, и это из-за того состояния нашего сознания, в котором мы, собственно говоря, не думаем о других. Вот, но когда человек проходит самопреображение, он начинает выходить за пределы ограничения личного «я», обращает свои мысли к другим живым существам, и благодаря этому развиваются и проявляются такие качества, как эмпатия, любовь, сострадание, доброта и так далее, а без них жизнь очень несчастная. Спасибо. Yes, Thank you. One more question. I will first ask in Russian. Еще один вопрос у меня такой. Вот как выбирать книги для чтения? Потому что вопрос этот встает перед каждым из нас. Каждый, может быть, по-своему его решает. Очень интересно, что скажет Дипа Падхи на это. Well, I have another question, which we often face, all of us. How to choose, speaking about study, okay? How to choose the books to read? yes, this is really important. And I would say that for the beginners in Theosophy, one should read The Key to Theosophy by H.P.Blawatской. And At the Feet of the Master, that is also a very, very good book. But don't try to read Secret of Doctrine immediately, because it is a difficult book and it will take some time to, time for you to understand it. So the first is this one, H.P.Blawatской is The Key to Theosophy, and there are also preliminary books, what could be The Way of Self-Knowledge by Radha Barnier. And there are so many books. You have to select, as per your choice. And there are many other things which I couldn't mention because it was not that related, like karma, theory of karma by Ani Besant, reincarnation. And there is a book by Pabri, Theosophical Question and Answer, or something like that. That's a wonderful book. Who is the author? Pabri. Okay. Pabri, P-A-V-R-Y or something. Okay. And the name of the book? I can give you Philosophical Questions. Theosophical Questions and Answers, something like that. I'll give you the right, the name of the book and a list of book if you want for the preliminary readings. Then, of course, you can choose to read Sacred Doctrine, because it is a bit different. The language is also a bit difficult to understand, because in many cases, Madam Blavatsky has used Sanskrit words, from our Vedas, Upanishads, and all those things. You've given references, which, unless you are acquainted with it, difficult to understand. But first book is, I think, The Key to Theosophy. That will give a very good idea, to start with. Okay. You must have read it, isn't it? Oh, yes. We studied it, yes, several times. Thank you. Да, это очень важный вопрос. Я бы сказал, что для начинающих, подходящих к теософии, следует знакомиться и прочитать «Ключ к теософии» Елены Петровны Блаватской. Потом хорошая книга для начинающих «Унук учителя» Кришнамурти. Вот, но, на мой взгляд, не следует сразу читать «Тайную доктрину», потому что это очень трудная книга, и некоторое время нужно, чтобы, обрести первое понимание, вот, например, как дает «Ключ к теософии».
Есть другие книги, очень хорошие для предварительного чтения, такие как «Путь самопознания», Радхи Бернье. И, конечно, мы должны выбирать самостоятельно, но вот еще из книг, которые я могла бы назвать в качестве такого начального чтения, это «Карма», Ани Безант. Также есть книги по перевоплощению, также есть книга Паври, вот в чате нам уже скинули, спасибо большое, эту книгу можно скачать, называется «Теософия в вопросах и ответах». Вот, но если приступать к изучению тайной доктрины, то нужно иметь в виду, что там такой особый язык, и он может быть труден для понимания, а также во многих случаях там использованы санскритские термины, понятия из Вед и Упанишад, ссылки на другие писания, с которыми, если мы не знакомы, то трудно их будет понять. Вот. Но, на мой взгляд, первая книга очень хороша, это именно «Ключ к Теософии». Спасибо. Товарищ, Роман, прошу вас. Спасибо большое за книги и большое спасибо за упоминание работы у ног учителя Джиты Кришнамурти. Я как раз готовил вопрос на эту тему. Вопрос такой. В 1884 году Махини Чаттерджи написал небольшую статью. Она называлась... так, вылетела у меня из головы, как она называлась. Она называлась «Качества, необходимые для учеников». В 1895 году Анна Безант в Адьере прочитала 5 лекций «Путь ученичества». И в 1910 году Джиты Кришнамурти написал книгу «У ног учителя». Между ними разлет по времени от 11 до 15 лет, и они все пишут об одном и том же, об одних и тех же качествах, необходимых для становления на путь ученичества. Как вы считаете, стоит ли начать вообще, скажем так, систему своего внутреннего преображения именно с этих работ? Спасибо. Спасибо. Thank you for mentioning the books, and especially At the Feet of the Master. I was preparing to ask the question about it. So there are 3 sources about what it takes to become a disciple that I want to mention. So the first one, in 1884, Mahini Chatterjee wrote an article about the qualities necessary for disciples. In 1895, Annie Besant read 5 lectures about the path of discipleship. And in 1910, Krishnamurti wrote At the Feet of the Master. So there is a difference of 11 to 15 years between these 3 sources, but they all speak about the same qualities that takes to become a disciple. So would you recommend these works as a basis for self-transformation practice? Pardon? So the What did you say question, last? would you recommend these 3 sources as the system of self-transformation? Yes, you have to study, and at the same time, you have to do meditation. You have to think about what you have read, the main concepts. The main concept, you should be clear about the concepts, and you should meditate on that. What you have read while you are sitting in silence, that may not be meditation. When you are, individually studying, after you finish your studies, just sit quietly and think of what you have read. If you do that, it will, gradually, it will become a part of your mind. It will be there in your mind. You don't have to make any extra level to remember it. So this is how one should, progress. That whatever book you read,
as I told you, the Theosophy, Key to Theosophy, or the textbook of Theosophy. There is another textbook of Theosophy, and the Legbiter's books are there. I don't remember exactly the names of those books. You by Arundel. There are books. So whatever you read, you have to think. After reading one chapter, sit down quietly and think about the main concepts, the main ideas which you have read. And try yourself to be very clear about those ideas and those concepts. If you do that, then your process will be very smooth. There won't be many doubts. And whenever you find any doubt, you can ask somebody and get clarified. You know? Mm-hmm. There are many books, so many books are there. But to me, when we're starting, the first thing is whatever you are studying, we should be very clear about it. Take one book, read it thoroughly until you are very much clear about what it says. This is what I would like to tell you. Thank you. Да, нам, конечно, необходимо изучать эти труды, но я бы хотела сказать, что все-таки нужно обращать внимание на медитацию. То есть это не обязательно должна быть медитация в привычном понимании этого слова, но необходимо думать и размышлять то, о чем мы читаем, и насчет главных концепций, главных идей. И нам нужно, когда мы что-то читаем, вот посвятить определенное время пребыванию в молчании, в тишине, когда мы размышляем о том, что мы прочли в спокойном состоянии. И это благодаря этому процессу, то, что мы изучаем, постепенно становится частью нашего ума и интегрируется в наш ум. И тогда уже не нужно никаких внешних, каких-то искусственных усилий, чтобы что-то запомнить и так далее. Вот. Ну и это очень полезно и в чтении таких книг, о которых я упоминал, «Ключ к Теософии» и другие книги. Вот. То есть, прочтя, скажем, одну часть, одну главу, какой-то отрывок, нужно спокойно поразмышлять о главных идеях, которые мы прочли, чтобы сложить очень ясное понимание о тех идеях и концепциях, которые у нас появились. И если мы это делаем, то наше продвижение становится очень гладким, очень ровным. И какие-то сомнения, если возникают, мы можем либо сами их преодолеть благодаря вот такому вот размышлению над прочитанным, либо мы можем спросить у кого-то из других людей, у теософов, которые могут поделиться своим взглядом, своим пониманием. Вот, поэтому книг много, разных хороших книг, которые мы можем брать за основу, но для меня, чтобы мы не изучали, сначала нужно освоить это очень так ясно, и потом уже переходить к следующему источнику. Вот что я бы хотел сказать. Thank you very much. Well, the time of our meeting is coming to an end. Maybe you could conclude by giving some message or some thought that you would like to share at the end with us. Well, I must thank you, Satyaslav, for giving me this opportunity. This is a wonderful opportunity. I could talk to you. I could, though not, though virtually, but still, I could, contact your other friends, members of Theosophical Society. I would like to say one thing, which I always say. Try to cultivate just one attribute, and that is love. This is love. This is the basic principle of life, I would say. And
it has no limit. Love has no limit. You can give as much as you want, and you can take as much as you need. So try to cultivate this single quality, that is love. Thank you. Thank you very much. Да, я благодарю вас за возможность встретиться и замечательно поговорить со всеми нами, хотя это и виртуальная встреча, но все-таки это контакт, такой вот встреча с членами Теософского общества в России, с друзьями. И я хотел бы сказать одну вещь, которую я всегда говорю. Постарайтесь развить в себе одно качество, культивировать его, и это качество — любовь. Это основной принцип жизни, я бы сказала, и в этом нет границ. Любовь не имеет границ, мы можем давать столько, сколько хотим, и принимать столько, сколько нам нужно. Так что вот постарайтесь развить это одно основополагающее качество. Что ж, спасибо. На этом мы будем заканчивать. Благодарить нашего лектора еще раз. Well, thank you. We will finish then our meeting here. Thank you very much for Thank you coming. very much. It was very, very nice being together at this Theosophical gathering. It's always a happy occasion to meet Theosophists, friends, brothers and sisters. Thank you for being with us. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Спасибо всем.